वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। आज हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। वास्को ड गामा अराइव्ड एट कैलीकट 1498। ज़ैमोरिन समुद्री रूलर ऑफ कैलीकट। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? डे एल्मेडा फर्स्ट पोर्चुगीज़ वाइसरॉय। डुआर्टे बरबोसा पोर्चुगीज़ थे। डोमिंगो पेस पोर्चुगीज़। पेटर मुंडे ब्रिटिश। फेर्नाओ नूनीज पोर्चुगीज़। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली। कैप्टन कुक ब्रिटेन। तस्मान हॉलैंड के थे। वास्को ड गामा पोर्चुगल थे। अल्फोंसो द अल्बुकर्की एक्वायरिंग गोवा इन 1510। नुनो द कून्हा चेंज हेडक्वार्टर कोचिन टू गोवा। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल अराइव्ड इन इंडिया इन September 1500। जैक्विस कार्टियर फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक UK। फर्डिनेंड मैगलन पोर्चुगल फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया पोर्चुगीज़ 1498। रिटर्न 1961 गोवा। पहले पोर्चुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ अल्बुकर्की कैप्चर गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। Portuguese built their first fortress, Cochin, first European to set up sea trade centers in India. Factories in Bengal established by Portuguese Hooghly, base of piracy. Pondicherry पहले पोर्चुगीज़ का था, फिर डच का, फिर ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को दिया ट्रीटी ऑफ पेरिस से। जॉब चार्नुक फाउंडेड कैलकाटा। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप इन मद्रास 1688। फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन कोची 1663। The English East India Company established factory at Madras on land of Vijayanagar Empire. First British company got charter permit Levant Company 1592. British East India Company formed in London 1600. Akbar 1526 to 1605 Emperor of India. First British factory Surat 1613. Jahangir. Thomas Best defeated Portuguese at Swale 1612. Captain Hawkins first English ambassador Jahangir Court 1608. He can spoke Turkish language. British factories Surat 1613. Western Presidency शुरू में shifted to Bombay. आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बारोच 1619. मसूलीपट्टनम 1611. अरमागांव 1628. हरिहर एंड बालासोर 1633. European company first to established factory at Surat, English 1613. बॉम्बे पोर्चुगीज़ डॉरी गिफ्ट इंग्लिश। बॉम्बे जो कि पहले पोर्चुगीज़ का था एज अ डॉरी गिफ्ट करते हैं इंग्लिश को। ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ओवर फोर्ट ऑफ प्रयागराज 1798. सर जॉन चाइल्ड इंग्लिश गवर्नर एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। Carnatic War between English and French. First Carnatic War ended by Treaty of Aix-la-Chapelle
Second Carnatic War, inconclusive war. Third Carnatic War, ended by Treaty of Paris. First Mysore War, Britishers lost. First Battle of Karnataka, 1746 to 48. Second Battle of Karnataka, 1749 to 54. Third Battle of Karnataka, 1758 to 63. Third Battle of Panipat, 1761. Battle of Ambur, 1749. Dupleix taking part in the quarrels of Indian princes. French established their earliest factory, Surat, 1668. French established Indian Company, Reign of Louis XIV, 1664. Founder Colbert. Factories of Bengal, Dutch, Chinsura, 1653. Patna, 1632. Bamlipatnam, 1641. Karaikal, 1645. Cochin, 1663. Agra, Machilipatnam, Surat, Baruch, Ahmedabad. French failed because English had a strong army. Pondicherry, French. Goa, Portuguese. Travancore, Danish. Cedrus, Dutch. Europeans obtained best soda, saltpetters and opium, Bihar. G.B. Macaulay कहते हैं द कंपनी इज एन anomaly but it is a part of a system where everything is an anomaly. Treaty of Aix-la-Chapelle, 1748. First Carnatic War ended. English got back Madras. Causes of British success over French: naval superiority, getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by British. Thanks for watching my video. Next topic है East India Company and Nawab of Bengal. Last governor Subedar of Bengal appointed by Mughal Emperor Murshid Quli Khan. Battle of Ambur, 1749 near Bellore. Battle of Plassey, West Bengal. Consolidation of British supremacy over India कब हुआ था? 23 June 1757. Siraj-ud-Daulah was defeated by Lord Clive. Robert Clive was the founder of British Empire in India. Heaven born general कहा जाता है इनको. Shifted capital from Murshidabad to Munger, Mir Qasim. Battle of Buxar कब हुआ था? 22-23 October 1764. British army defeated Mir Qasim plus Nawab of Awadh. Shuja-ud-Daulah, Mughal Emperor Shah Alam II. Most decisive battle that led to established supremacy of British: Mir Jafar, Nawab of Bengal. Treaty of Allahabad, August 1765 हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद. शाह आलम II granted दीवानी to the East India Company. मुगल एम्परर शाह आलम II. दीवानी ऑफ बंगाल, दीवानी ऑफ बिहार, दीवानी ऑफ ओडिशा, 12 August 1765. Muhammad Raja Khan appointed Deputy Diwan of Murshidabad by Robert Clive after Allahabad Treaty. Khasi tribe, British first come into contact with mountain tribe after getting Diwani of Bengal in 1765. Hindu Wazirs of Awadh, Raja Tiket Rai was अर्थ मंत्री ऑफ नवाब अशाफादुल्ला. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैटल्स का: बैटल ऑफ अंबुर अगस्त 1749, बैटल ऑफ प्लासी
June 1757, Battle of Vandivas, January 1760, Battle of Buxar, October 1764. Battle of Vandivas 1760, French commander Count de Lally, British army leader Sir Eyre Coote, British won the battle. Battle of Chillinwala 13 January 1849, undecided. Lord Gog, British army, Sher Singh Sikh army. Battle of Khurda 1795, Marathas versus Nizam, Nizam defeated. Marathas opposed British in India vigorously. Battle of Ambur 1749, Muzaffar Jung plus Chanda Sahib plus French defeated and killed Anwar ud Deen. नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर. रंजीत सिंह ही एनेक्स्ड मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 एंड पेशावर खैबर पख्तूनख्वा 1834. वो सुकरचकिया मिस्र के थे. कैपिटल उनकी लाहौर थी. सेटअप द अदालत ई अला एट लाहौर. ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809. कोहिनूर डायमंड रंजीत गॉट फ्रॉम शाह सूजा. God intended me to look upon all religions with one eye, that is why he took away the light from the other. रंजीत सिंह ने कहा. खड़ग सिंह सक्सेसर ऑफ रंजीत सिंह. दुलीप सिंह लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर. ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 October 1893. All the territories of Duleep Singh became part of British Empire and he was exiled to England with annual pension of 4-5 lakh rupees. By Lord Dalhousie's proclamation of March 29, 1849, the whole Punjab merged into British Empire. Board of 3 to administer Punjab. Henry Lawrence President. John Lawrence. Charles Grenville Mansell. First Anglo-Mysore War 1767 to 69. Hyder Ali won. Hyder Ali established modern armory in Dindugal, Mysore in 1755. Sir Eyre Coote defeated Hyder Ali in War of Porto Novo, Second Anglo-Mysore War. Tipu Sultan capital Srirangapatnam established embassies in foreign countries. Third Anglo-Mysore War 1790 to 92. Treaty of Srirangapatnam 1792 between Tipu Sultan and Cornwallis. Fourth and final Anglo-Mysore War. Tipu Sultan died at war 1799. Treaty of Mangalore 1784. Treaty of Salbai 1782. Treaty of Madras 1769. Begum Samru constructed church at Sardhana, Meerut. Third Battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali defeated Marathas 1761. Murshid Quli Khan introduced the system of revenue farming in Bengal. Ranjit Singh set up modern foundries
to manufacture cannons at Lahore. Savai Jai Singh of Amber, Euclid element of geometry. Tipu of Mysore gave money for the construction of the ideal goddess Sardha in the Sringeri temple. नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्लाइव री-अराइवल इन इंडिया 3 मई 1765, रॉबर्ट क्लाइव फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, राजा चेत सिंह लेड बनारस रेवेलियन, Asiatic Society in Calcutta established in 15 January 1784, Warren Hastings time. Policy of security cell वॉरेन हेस्टिंग की थी। रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग की थी। एबोलिस्ट डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, फोर्स्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। Warren Hastings prosecuted for impeachment, revolt of Vellore during Sir George Barlow. Lord Cornwallis established judicial organization in India, created civil service in India. His tomb at Gazipur. Treaty of Bashain between English and Bajirao II. System of Subsidiary Alliance 1798 by Wellesley, Hyderabad 1798 and 1800, Mysore 1799, Tanjore 1799, Awadh 1801, Peshwa 1802, Bhosle of Barar 1803, Sindhia 1804, होलकर 1818, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी एंड भरतपुर। दरोगा ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर, एंग्लो नेपाल वॉर, राइन ऑफ हेस्टिंग्स 1814 to 16, ट्रिटी ऑफ शगौली 1815, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, हेस्टिंग 1817 to 18, सर थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास 1820 to 1827, लॉर्ड विलियम बेंटिक एलेज्ड मल एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कैप्टन स्लीमेन सप्रेशन ऑफ ठग्स, विलियम बेंटिक एबोलिशन ऑफ सती 1829, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, सप्रेशन ऑफ ठग्स, वर्कड ऑन एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। हिल असेंबली प्लान डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासी बाय क्लीवलैंड, export of slaves from Bengal banned in 1789. Awadh was annexed by declaring the state as maladministered in 1856. Doctrine of lapse, Dalhousie principle, annexed Satara 1848, Jaitpur 1849, Sambalpur 1849, Bhagat 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854। जेम्स एंड्रू रामसे रियल नेम ऑफ डलहौजी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 1843 ड्यूरिंग एलेनबर्ग, annexed by Napier। Sikkim merged in India, Dalhousie time. In 1854, A.D. James Outram residence in Awadh at the time of its annexation. First railway line, Dalhousie period, Bombay and Thane 1853,
Company, Great Indian Peninsular Railway. Third Anglo-Burma War 1885, Dufferin period. Burma was included in British India 1st January 1886. Public Works Department 1854, Dalhousie. Widow Remarriage Act implemented Lord Canning 1856. Queen Victoria's manifesto read out in Allahabad on 1st November 1858 by Lord Canning. Lord Canning, first Viceroy of India. Queen's announcement of 1858, right to adopt heir in place of own son was re-established. Queen Victoria was appointed the Empress of India, abolished slavery, Ellenborough, permanent settlement, Lord Cornwallis, masterly inactively, John Lawrence, Peshwaship abolished, 1818, Charles Metcalfe negotiated subordinate alliances 1817 to 18 with the princely state of Rajputana. Anglo-Nepal War, Lord Hastings 1814. Third Anglo-Maratha War, Lord Hastings, time पे 1814. First Anglo-Afghan War 1839 to 1842, Lord Auckland period. Second Anglo-Afghan War 1878 to 80, Lord Lytton. Lord Mayo, financial decentralization 1870, first census in India 1872 started, murdered in Andaman and Nicobar in his tenure. Lord Mayo's resolution of 1870, it was the first step that bifurcated central and provincial finances. Provincial governments were empowered to administer certain services. It attempted to rectify existing imparity. It focused on the actual needs of the provinces. Lytton followed forward policy and replaced masterly inactively policy. Aggressive policy towards Afghanistan associated with the Strategy Commission, the Arms Act, the Vernacular Press Act. Longest tenure as the Viceroy of India, Lord Curzon, 1899 to 1905, 7 years. Lord Ripon, local self-government in India. Albert Bill controversy, removal of disqualifications imposed on the Indian magistrates about trial of the Europeans. First Factory Act for restricting the working hours of women and children. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. Clive, dual government in Bengal. Bentinck, English education. Charles Metcalfe, removal of press restriction. Curzon, partition of Bengal. Archaeological Survey of India, Lord Curzon. Gopal Krishna Gokhale compared Curzon's administration as Aurangzeb. Established Imperial Cadet Corps, Lord Curzon. Lord Curzon time period 1899 to 1905. Lord Hardinge time period 1910 to 16. Lord Chelmsford 1916 to 21. Lord Irwin 1926 to 31. Lord Curzon decided to rearrange the provincial boundaries. A new province was constituted called East Bengal and Assam, establishing the English Empire on granite rock.
announcement of Calcutta Municipal Act, divide and rule strategy adopted. In my belief, Congress is too tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it of peaceful demise. कर्जन कहते हैं, लॉर्ड मिंटो used system of separate electoral college to conquer and make against Congress. Lord Reading, Jewish Viceroy of India, title of Rai Bahadur and Khan Bahadur began to confer to India after 1857 revolt. Next topic है revolt of 1857. New Enfield rifle with greased cartridges introduced in the British Indian Army December 1856. Immediate cause क्या था? Suspicion about British interference in religion. मंगल पांडे, बरकपुर, 29 March 1857. Sepoy of 34th Bengal Native Infantry. Title साहेब ए आलम बहादुर by Bahadur Shah Waqt Khan during uprising of 1857. Main cause of revolt, policy of the British Empire. Nobody in the North India looks at white man's car with friendly view. W.H. Russell कहते हैं. First War of Independence 1857 started from Meerut. First event, marching of sepoys to Delhi's Red Fort. Symbol था lotus and chapatis. English recapture Delhi. Rani Lakshmibai, born 19 November 1835, गोलघर वाराणसी, समाधि ग्वालियर, died 18 June 1858. Battle against Hugh Roche, original name Manikarnika. Sleeping Beauty is the only man among all India rebel leaders. Hugh Roche कहते हैं. खान बहादुर खान बरेली यूपी से रिवोल्ट करते हैं. बेगम हजरत महल अवध लखनऊ से रिवोल्ट करती हैं. मौलवी लिकायत अली इलाहाबाद से रिवोल्ट करते हैं. लार्जेस्ट सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड अवध 75,000 सिपॉइज. कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब तात्या तोपे कानपुर और एडवाइज़र थे उनके अजीमुल्ला खान. तात्या तोपे betrayed by friend captured and put to death. रामचंद्र पांडुरंग, रियल नेम ऑफ तात्या तोपे. कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर आरा बिहार से रिवोल्ट करते हैं. वो जगदीशपुर के राजा थे, ओल्ड पर्सन थे और राजपूत थे. म्यूटनी एट पटना. दीवान मनीराम दत्त असम से रिवोल्ट करते हैं. ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा डिफीटेड ब्रिटिश एंड जोधपुर ज्वाइंट आर्मी. जयपुर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. अजमेर नीमच औवा रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. सादत अली खान रिवोल्टेड फ्रॉम इंदौर. मौलवी अहमदुल्ला शाह बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट, फैजाबाद के थे. फाजिल मोहम्मद खान भोपाल से रिवोल्ट करते हैं. और मिर्ज़ा गालिब विटनेस्ड रिवोल्ट ऑफ 1857, उर्दू पोएट थे आगरा से. सिंधियाज ऑफ ग्वालियर सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम. एजुकेटेड मिडल क्लास रिमेन्ड न्यूट्रल.
शाहूकार लैंडलॉर्ड्स रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर फार्मर्स रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब हेल्प्ड ब्रिटिश। नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट, चित्तौर एंड मुंगेर अफेक्टेड। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, गया, शाहाबाद। वक्त खान दिल्ली से रिवोल्ट करते हैं। सुरेंद्र शाही शाम्भलपुर से रिवोल्ट करते हैं। राधा कृष्णन डंडशैन गंजम से रिवोल्ट करते हैं। गुलाब सिंह कश्मीर से रिवोल्ट करते हैं। हमीद अली खान दिल्ली से रिवोल्ट करते हैं। लखनऊ में रिवोल्ट शुरू होता है 4 जून 1857। झांसी में 4 जून 1857। मेरठ में 10 मई 1857। बैरकपुर में 29 मार्च 1857। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। जॉन बेनेट हेर्से कमांडर ऑफिसर एट बैरकपुर। इलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857 बाय कैनिंग। पलमेस्टन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, lack of common strategy and central organization, lack of unity. Native kings supported British. British soldiers were better equipped and organized. Officers lost their lives at Lucknow. General Neil, Major Havelock, Henry Lawrence. V.D. Savarkar called revolt of 1857 as first war of independence. S.N. Sen, official historian of Indian freedom struggle. Ashab a Bagawat a Hind written by Syed Ahmad Khan. R.C. Majumdar 1857 revolt कहते हैं neither first nor nation nor a war of independence did not accept as revolution. 1st November 1858 Queen Victoria declared the taking over Indian administration under British Crown. Policy of annexation will be abandoned at Allahabad Darbar. After the revolt of 1857, British recruited soldiers from the Gurkhas, Sikhs and Punjabi in the north. Next topic है civil uprisings. Indigo Revolt 1859 to 60 Bengal. The peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable. Book Neel Darpan written by Deen Bandhu Mitra on condition of indigo farmers. Indigo cultivation declined because of new inventions. Bankim Chandra Chattopadhyay, he was the first graduate of Calcutta University. Sita Ram was his last novel. Composer of song Vande Mataram. Novel Anand Math. Theme Sannyasi Revolt. Pavna Revolt 1873 to 76. Deccan Kishan Revolt 1875. Sannyasi Revolt 1763 to 1800. Coal Uprising 1831 to 32. Purpose of Badhiya Tal resistance in Munger. Demand of Bakst land restoration. Wahhabi movement chief center Patna led by Syed Ahmad Barelvi. Kuka movement Guru Ram Singh Punjab. Pagal Panthi rebellion Garos tribe. Founder Karam Shah. Faraji rebellion Dadu Mian Bengal. Followers of Haji Saryatullah. Velu Thampi Kerala. Ganjam revolt 1800 to 1805 led by Dhananjay. Revolt of Gumsur Shrikar Bhanja. Ramoshi Krishak Jatha in Maharashtra. Vasudev Balwant Phadke Western Ghats.
Gatkari Rebellion, Kolhapur. Khond Rebellion because Britishers banned human sacrifice, Tamil Nadu. Kol Revolt, Bandhu Bhagat, Chota Nagpur, 1831. Waghera Uprising, Vadodara. Vellore Revolt, Sri George Warlow, Governor. Chota Nagpur Tribal Revolt. Cheran Revolt, 1800. Kol Revolt, 1831 to 32. Santhal Revolt, 1855 to 56. Munda Revolt, 1899 to 1900. Ho Revolt, 1820 to 21. Santhal Revolt led by Sidhu, Kanhu, Bhairav, Chand, 4 brothers. Chief Sidhu थे 1855 to 56. Major Borog lost the battle with Santhals. Gokko, important leader of Godda. Mahajan Deen Dayal Rai involved. Main enemy Diku's government officers. After revolt, Santhal Parganas created. Illegal for a Santhal to transfer land to non-Santhals. Santhal Pargana, ancient name Nari Khand. Bhil Uprising, 1818 to 31. Maharashtra hill ranges of Khandes. Lashodia movement, social reforms amongst Bhils of Mewar, Bagar by Govind Giri. Ulgulan revolt, Birsa Munda, 1899 to 1900, known as Dharti Aba, father of world. Birsa was captured while asleep 3rd February 1900. Working area Ranchi. The word Adivasi first time by Thakar Bappa. Hose revolt, 1820 to 21. Santhal Pargana of Bihar. Khairwad tribal movement by Bhagirath Manjhi in 1874. Surendra Sai revolt amongst British in Sambhalpur. He surrendered in 1862. Deccan Riots of 1875 because of famine and high interest rate charged by Mahajans. Mopla Rebellion of 1921, Kerala, Malabar. Tebhaga Movement 1946 to 47. Tana Bhagat Movement 1914. Eka Movement, farmers of Hardoi, Bahraich, Sitapur, led by Madari Pashi. Rampa Rebellion 1879 to 80. Jaintia Rebellion 1860 to 63. Barakpur Mutiny, November 1824. Berhampur Revolt, February 1857. Vellore Mutiny, July 1806. Koli Revolt, Gujarat. Chuar Revolt, Bengal. Bhils Revolt, MP and Maharashtra. Ahom Revolt, Gomdhar Kunwar in 1828. Tana Bhagat, Chota Nagpur region. Jatra Oraon started Tana Bhagat movement in 1914. Kuka Revolt 1840 to 72, Punjab. Kuki Revolt 1917 to 19, Manipur and Tripura. Bhumi's Revolt, leader Ganga Narayan. Tebhag movement started in 1946 from Bengal by Kisan Sabha. Haipu Jadonang, Naga tribe, first tribal leader inspired by Mahatma Gandhi. Narayanji Meghaji Lokhande 1848 to 1897, first leader to organize labor movement in India.